Yes. Sorry, sir, for the inconvenience as it's going live in the YouTube also. So maybe begin? Yeah. Okay. A warm good evening to one and all. Do you have trouble breathing? When should you see a lung specialist or a pulmonologist? Are these some of the questions swirling your head upside down? Are you being confused with the signs and symptoms of asthma and pneumonia? Then we have a great solution to all your problems. I'm Amrita, an MSc graduate at Sree Guru College, Coimbatore. On the occasion of World Pneumonia Day, our college has provided a golden opportunity to the Department of Microbiology to conduct open for public platform, Ask Your Doctor to Know More About Pneumonia. And here we are, with one of the best pulmonology consultants from the Institute of Lung Care and Research, Hindusthan Hospital, Coimbatore, with the motto, "We make you breathe easy." It's a complete open to all questionnaire session. Hope you all get to know our doctors. To brief the session, I introduce Dr. Juby TR, Assistant Professor, Department of Microbiology, Sree Guru College, to take over. Ma'am, please. Juby ma'am, your mic is muted, ma'am. Sorry. Okay. Thank you, Amrita. A very good evening to one and all gathered over here. Myself, Dr. Juby TR, on behalf of the Department of Microbiology, Sree Guru College, welcomes you all for this program. And let me welcome our beloved principal, Dr. M. Melankovan, who has given all kind of permission to conduct this program. I welcome you, sir. And today we all have gathered over here to participate in the program, Ask Your Doctor Know About Pneumonia. And this event is conducted in connection with World Pneumonia Day, which is marked every year on November 12th. And we observe this day to highlight the seriousness of pneumonia, a lung disease, and to raise awareness about this illness to protect, prevent, and to combat this leading killer. We, the common man, might have many doubts regarding this deadly illness. And today we have two experts to help us to clarify all our doubts and queries related to pneumonia and other lung-related problems. Now, let me welcome our specialist doctors, Dr. Jaymohan Unnithan and Dr. Nandagopal Velayuthasamy, consultant pulmonologist, Institute of Lung Care and Research, Hindusthan Hospital, Coimbatore. And in spite of their busy schedule, both of them gave us precious 1 hour for clarifying all our doubts regarding lung issues. On behalf of our department, I welcome you both to this event, sirs. Welcome you, sirs. And now let me welcome our beloved HOD, Dr. Nisi S., who has been a motivational force for the entire department and organized this event at lightning speed. I welcome you, ma'am. And I would like to welcome all the staff members of our department and all other departments who have joined over here, and my beloved students and everyone who has joined us today to our program. Once again, I welcome you all to our program. Welcome you all. So, thank you all. Good evening to one and all. Without wasting time, briefly I'll give you an introduction about our resource person. Since the program is asked to doctors, we are not supposed to waste even a single minute. So once again, good evening to all. On this gracious occasion, I would like to introduce our doctors, Dr. Jaymohan Unnithan and Dr. Nandagopal, consultant pulmonologist, Institute of Lung Care and Research, Hindusthan Hospital, Coimbatore. Dr. Jaymohan Unnithan is a specialist in pulmonology and did his MBBS and MD in TB and respiratory medicine. Doctor started his career in 1982 and continuing his service as pulmonologist. He has many research publications and also he's a member of many professional bodies related to pulmonology. Dr. Nandagopal
is also a specialist in pulmonology and did his MBBS and MD in TB and respiratory medicine. Dr. Nandagopal started his career in 2003 and continuing his service as consultant pulmonologist. Both the doctors, Dr. Nandagopal and Dr. Jaymohan Unnithan, both got membership in many professional bodies related to pulmonology. Doctors have undergone trainings in spirometry at Barcelona, Spain, and Dr. Jaymohan and Dr. Nandakumar are prominent speakers and given speeches in many programs. They were acted as resource persons in so many programs, and it is our privilege to have Dr. Jaymohan Unnithan and Dr. Nandagopal to have a resource person for this day. Ask our doctor in their extremely busy schedule. And I wholeheartedly welcome you, doctors. And since the program is Ask Your Doctor, I would like to start the program by asking the first question. Probably it will be coming in between. So many people are waiting also. Doctor, I have an important question. Like the question which comes to my mind is after COVID, so many patients are having post-COVID pneumonia. So, and at least in some cases, some people are not able to they were actually trying it very difficult. So exactly what is the reason behind this post-COVID pneumonia, doctor? What is yeah, anyway, thank you for the nice and grand introduction of me and Dr. Nandagopal. We are from Institute of Lung Care, Hindusthan Hospital, as you said. And let me straight away come to your question. You asked about something called post-COVID pneumonia. Post-COVID actually means it is after the COVID. So it is post-COVID, but you have to tell me about COVID pneumonia. So now COVID, like any other organism, many of these viruses can cause pneumonia. COVID can also cause a pneumonia, and that can be very devastating. And it can be very simple. It can be just a passing shadow on the chest X-ray, and without any symptoms, it can be passed off. And sometimes it can occupy whole of the lungs and can cause severe illness, and it can reduce your oxygen. It can cause a lot of problems. Post-COVID means what happens is after the pneumonia has gone, illness has gone, these shadows keep on persisting. They have got different denominations. It may not be actually a pneumonia. It may be actually some atelectasis. That means some shadows which cause collapse of some segments of the lungs. And that is what is post-COVID pneumonia. Anything to add, Doctor? Doctor, ipo മലയാളത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു സിൻസ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ അധികം പേർക്ക് ഇപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂമോണിയ പേഷ്യൻസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂമോണിയ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളാണോ അങ്ങനെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം വന്നത്. ന്യൂമോണിയ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പല അറകളുണ്ട്. ന്യൂമോണിയ തേനീച്ചക്കൂട് പോലെയാണ് ന്യൂമോണിയ. അപ്പം ഇതിൽ വന്നിട്ട് തേനീച്ചക്കൂട് പോലെയാണ് ശ്വാസകോശം. അപ്പൊ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ട്യൂബ് വരും. ട്യൂബിൽ നിന്ന് എൻഡ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സാക്ക് which takes in air ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നത്. These sacs get filled with some fluid, pus or something exudate. അതായത് അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് ചില സിംറ്റംസ് കാണും. So it can be a simple pneumonia. It can present in many forms. Now one of the reasons how it presents is you can have chest pain while breathing. ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ വേദന ഉണ്ടാകാം, ചുമയുണ്ടാകാം. ഇൻ എൽഡർലി പീപ്പിൾ, അതായത് വയസ്സായ ആളുകൾക്ക്, 65 വയസ്സിന് മേളിലുള്ളവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം.
They may not complain of chest pain or anything. They may have only a confusion. There can be fever. Fever, one of the major problems. Each choma may be adinte kuda phlegm varam. അതായത് കഫം വരാം. കഫത്തിന്റെ നിറം ചിലപ്പം വെള്ളയായിരിക്കും, ചിലപ്പം കുറച്ച് എന്താണ് ചോര തേഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് ബ്രൗണിഷ് കളർ. അതിന് റസ്റ്റി സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയും. റസ്റ്റി സ്പ്യൂട്ടം ആകാം. ഫീവർ ഉണ്ടാകാം, സ്വെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ചില പേർക്ക്, എക്സ്പെഷ്യലി വയസ്സായ ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയും ഒന്നും വരാതെ വെറും lowered body temperature കൂടെ വരാം. Then there can be breathing difficulty also. All these can be a symptoms of first. So suddenly a person, ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിന് വേദന വരുന്നു, പനി വരുന്നു, ചുമ വരുന്നു, it can be a pneumonia. That is how you recognize whether when you should see a doctor, that is ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? when വയസ്സായ ആളുകൾ 65 വയസ്സിനുള്ള മേലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കാണണം. കൊച്ചു കുട്ടികൾ 2 വയസ്സും അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് സിവിയർലി ഡയബറ്റിക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റൺ ഡൗൺ കണ്ടീഷൻ, വേറെ HIV AIDS ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ സിംറ്റംസ് വന്നാൽ ഉടനെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണും. Good evening, sir. Okay. Nandagopal sir, good evening. Sir, எந்த மாதிரியான laboratory findings வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நிமோனியாவை வந்து டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு? அதாவது பேஷண்ட்க்கு நிமோனியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு எந்த மாதிரி laboratory findings வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் சார்? Okay, ma. First of all, good evening to all. Good evening, sir. Good evening to all, and thanks to Narayana Guru College and the departments and the faculty concerned. So, just sir Malayalamல சொல்லிட்டு இருந்தாரு, கொஞ்சம் நான் தமிழ்ல அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு I'll come into the laboratory findings. I'll just repeat in very short இதுல. இப்போ நிமோனியா அப்படிங்கிறது நுரையீரல், அதாவது லங்ஸ்ல உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன், லங் பேரன்கைமல் இன்ஃபெக்ஷன் நிமோனியான்னு சொல்லுவோம். அதாவது காற்று குழாய் வந்து கடைசியா முடிகிற இடம் வந்து ஆல்வியோலார் சாக், காற்று பை. இந்த காற்று பையில தான் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம சுவாசம் இழுக்கிற காத்து உள்ள போய் ரத்தத்துல கலக்கிறதும், கார்பன் டை ஆக்சைடு கரியமில வாயு வந்து ரத்தத்துல இருந்து வெளியே வந்து நம்ம வெளிவிடுற மூச்சுல மாறுறதும் இந்த ஆல்வியோலார் சாக்ங்கிற இடத்துல. இந்த ஆல்வியோலார் சாக்ல யூஸ்வலா ரொம்ப தின், ஒரு மைக்ரோ நானோமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு தின் வாட்டர் லேயர் தான் இருக்கும். அந்த ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுல ஈஸியா மாறி போய்க்கலாம். ஆக்சிஜன் உள்ள வரணும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகணும். இந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ல எப்படி ஒரு கையில அடிபட்டா ஒரு வீக்கம் வருது, அந்த இடத்துல நீர் வடியுது, அந்த மாதிரிலாம் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள நுரையீரலுக்குள்ள ஆகும்போது அதுக்குள்ள நீர் வடிஞ்சு அந்த நீர் வந்து உள்ள அடைச்சு நிக்கிறதுனால காத்து போறது வர்றதும் குறைஞ்சிரும். ஸோ சுவாசம் மூச்சு விடுறதுல வந்து நமக்கு வந்து சிரமம் ஏற்படலாம். இது ஒண்ணு. எனி இன்ஃபெக்ஷன் காமனா இருக்கிறது வந்து காய்ச்சல், நம்ம இருமுறப்ப வந்து கபம் வருது, இந்த நீர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த நீர் வந்து இன்ஃபெக்ஷனோட இருக்கும்போது அந்த நீர் வந்து வெளியே வருது. அந்த நீர் வெளியே வர்றது வந்து கபம்னு சொல்றோம். அந்த சளி வந்து வெள்ளை கலர்ல வரலாம், மஞ்சள் கலர்ல வரலாம், அல்லது ஒரு சில இடத்துல வந்து ரத்தம் கலந்த மாதிரி பிரவுன் கலர்ல கூட இருக்கும். அது ஒரு ஆர்கானிசம் பொறுத்து, எந்தெந்த கிருமி வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட கலர் வந்து மாறி வரலாம். இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து ரொம்ப வயசானவங்க, ரொம்ப வயசு கம்மியானவங்களுக்கு வந்து ஏடிபிக்கல் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலா இருக்கிற சிம்டம்ஸ் ஃபீவர் மாதிரி இல்லாம வெறுமனே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன், இல்லை சாதாரணமா வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு பதிலாக டெம்பரேச்சர் குறையிறது, காய்ச்சல் இல்லாம டெம்பரேச்சரே பாடி டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சு வர்றது, இதெல்லாம் கூட நடக்கலாம். ஸோ ஆனால் அந்த வயசானவங்க, ரொம்ப ஏற்கனவே வியாதி இருக்கிறவங்க, ரொம்ப வயசு குறைவா இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அறிகுறி காய்ச்சல், சளி, இருமல், மூச்சோட சிரமப்படுறது, சளியில வந்து கலரா, அதாவது மஞ்சளாவோ இல்லை ப்ரௌனாவோ இல்லை வேற ஏதாவது ரத்தம் கலந்து வர்ற மாதிரியோ வந்தால் உடனடியா டாக்டரை வந்து பார்க்கணும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னும் 2 நாள் பார்க்கலாம், ஒரு நாள்ல சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா ஒரு 30-50 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பொருந்தும், 20-50 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க பொருந்தும். அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்லையும் ரொம்ப ஏற்கனவே வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு இது பொருந்தாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப வேகமா பரவக்கூடலாம்.
ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமா பரவலாம். ஸோ அந்த இடத்துல தான் அவங்கள வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பேசிக். இது கமிங் டு யுவர் கொஸ்டின்மா, லெபார்டரி ஃபைண்டிங்ஸ். லெபார்டரி ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து இமேஜிங், அதாவது எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராசவுண்ட், சிடி இந்த மாதிரி இருக்கிற இமேஜிங் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து நம்ம பிளட்ல பார்க்குற டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்பூட்டம், சளியில பார்க்குற டெஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இமேஜிங்ல வந்து நம்ம சார் சொன்னாரு, ஒரு சில நிமோனியா வந்து டிபிக்கல் நிமோனியா, ஒரு சில நிமோனியா ஏடிபிக்கல் நிமோனியான்னு சொல்லுவோம். இந்த டிபிக்கல் நிமோனியால வந்து யூஸ்வலா வந்து அந்த சளி உள்ள கட்டிட்டு இருக்கிறது லோபார் நிமோனியான்னு சொல்லுவோம். ஒரு இடத்துல வெள்ளையா ஒரு பேட்ச் மாதிரி தெரியும். அது எக்ஸ்ரேல பாக்குறப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு எக்ஸ்பர்ட்னால கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏடிபிக்கல் நிமோனியா அப்படிங்கிறது டிபிக்கலா இல்லாத ஆனா நிமோனியாக்கான சிம்டம்ஸ், பிராங்கோ நிமோனியான்னு சொல்லுவோம், வைரல் நிமோனியா. ஈவன் நம்ம கோவிட் இருந்தது கூட ஏடிபிக்கல் நிமோனியா தான். வைரல் நிமோனியால அந்த மாதிரி வந்து டிபிக்கல் நிமோனியான்னு சளி ஒரு இடத்துல பேட்சா, ஒரு இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல கான்ஃப்ளூயண்டா ஒரு இல்லாம அங்கங்க சின்ன சின்ன புள்ளிகளாட்ட தெரியலாம். இது எக்ஸ்ரேல பாக்குறது. லெபார்டரியில ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைண்டிங், ரொம்ப முக்கியமான ஃபைண்டிங், ஒயிட் செல் கவுண்ட், வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் வந்து அளவு ரொம்ப கூடுறது. 4000 இருந்து 10-11,000 வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண வெள்ளை ரத்த அணுக்களோட ரத்தத்தில் இருக்கிற அளவு. அந்த 11,000க்கு மேல 12,000, 13,000, 14,000 போகுது அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி அது. ஸோ இந்த அறிகுறியோட இந்த லெபார்டரி ஃபைண்டிங்கோட சிம்டம்ஸோட இருந்தாங்கன்னா நிமோனியா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அகெயின் இதுவுமே வந்து டிபிக்கல் நிமோனியா தான். ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு வரும்போது 11,000க்கு பதிலா அதிகமாகிறதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு குறையவும் செய்யலாம். 4,000க்கு கீழே 3,000, 2,000 அப்படின்னு கூட போகலாம். இம்யூனோ சப்ரஸ்ட் பீப்புளுக்கு குறையும். இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ பொதுவா லெபார்டரியில வந்து நம்ம எக்ஸ்ரே ஒன்று, ரெண்டாவது வந்து பிளட்ல பாக்குறது, கவுண்ட்ஸ் கூடுறது 2. அப்புறம் வயசானவங்களுக்கு பர்டிகுலரா வந்து இந்த யூரியா கிரியாட்டினின் வந்து அளவு வந்து கூடலாம். இது வந்து இன்னொரு ஃபைண்டிங். இது லெபார்டரி ஃபைண்டிங். பிளஸ் மைக்ரோபயாலஜின்னு சொல்லுவோம். சளியில நம்ம பாக்குறது, சளி கலர் மாறி வருதுன்னு சொல்லுவோம். சளியில வந்து நம்ம யூஸ்வலா ஸ்மியர் பார்த்தோம்னா கிராம் ஸ்டைன்லயே வந்து பாக்டீரியா பெசில்லையோ இல்ல காக்கை பாக்டீரியாவோ இருக்கு அப்படின்னு தெரியும். இல்லாம கல்ச்சர்ல பார்க்கும்போது வந்து என்ன கிருமி இருக்கு அப்படின்னு வளர்றது தெரியும். ஆனா அதுக்கு வந்து 48 மணி நேரத்துல இருந்து 72 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதுதான் வந்து லெபார்டரி ஃபைண்டிங்ஸ். நான் இப்போ வந்து உன்னித்தன் சார்ட்ட ஃபர்தரா ஆட் பண்றது, இப்போ சாரோட பார்வையில என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றதுன்னு பார்த்து சொல்லலாம். சார், கேன் யூ ஆட் சம்திங் சார்? Which language? Sir, Malayalam sir, obviously. അതായത് ലാബറട്ടറി ഫൈൻഡിങ്സിൽ ഇപ്പം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലെ വെളുത്ത അണുക്കൾ കൂടും. സാധാരണ വെളുത്ത അണുക്കൾ 4,000 മുതൽ 11,000 വരെയാണ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോർമലി ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അബവ് 11,000 മേളിലാകാം. Depending on the severity of infection and immune response, അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി പുറത്തിരിക്കും. ഇപ്പം പ്രതിരോധ ശക്തി ഹോസ്റ്റിന് കുറവാണെങ്കിൽ naturally the blood count also will be less. So പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുന്തോറും അതിന്റെ ആഴം കൂടും. അതേമാതിരി ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട്സ് will be high. ESR can be high because it is other non-specific finding. These are usually the blood findings. Sputatiലെ Dr. Nandagopal പറഞ്ഞതുപോലെ there can be demonstration of, you can demonstrate by gram stain presence of bacteria, bacilli or cocci. It can be detected. You can find them in the smears. And special stains can be made if you suspect tuberculosis. You can find that. Then, in case of, if you further culture the sputum, you can grow the particular organism which is causing the disease. May grow or may not grow, depends on lot of other conditions. Mera conditions കാണാം, അതിൽ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ. So usually the doctors start with the treatment and then they go on to, after confirmation of the organism, they change the antibiotic and give the proper antibiotics. I think I have nothing more to add into laypersons. Correct. Thank you, sir.
So there's a question from E.K. Girishan from Coimbatore. How to make our lungs strong in these days when most of the items we eat are not that much good for our health? Lungs are stronger not because of the food that you eat. You have to have good nutrition. That is a different thing. Nalla nutrition വേണം. പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ you should have certain habits should be given off. First and foremost thing is smoking. Smoking, exposure to pollution, indoor pollution and outdoor pollution. These are the prevention of അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ lungs-നെ strong ആക്കാനുള്ളത്. So good food, good exercise and no smoking, no bad habits will make your lungs already stronger. Anything, Nandagopal? Sir, I would just like to add pollution. ஜெனரல் பொல்யூஷன் சார் வந்து இப்போ பர்சனலா வந்து நம்ம ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னாரு. எஸ், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட். ஏன்னா அது நம்ம வந்து தேடி போய் வாங்கிக்கிற ஒரு பொல்யூஷன். இல்லாம ஜெனரல் பொல்யூஷன் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் இல்லாம இருக்கிறது தான் பெட்டர். ஈவன் இன்னைக்குமே வந்து ஒரு வேர்ல்ட் லெவல்ல ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அங்கேயும் ஏர் பொல்யூஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் நிறைய டிபேட்ஸ் இங்கெல்லாம் ஏர் பொல்யூஷன் பத்தி இருக்கு. பெர்சனலா நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய சின்ன சின்ன வேலைகள், ஒரு பக்கத்து தெருவுக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு 2 வீலர் எடுத்துட்டு போறதுக்கு பதிலாக நடந்து போகலாம். ஒன்று எக்ஸசைஸும் ஆகும், ரெண்டாவது வந்து அதுக்கான ஒரு பெட்ரோல் அந்த மாசு கட்டுப்பாடு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறையில சின்னதா மாத்திக்கிட்டோம்னாலே ஒரு பெரிய எல்லாரும் மாத்திக்க முடிஞ்சதுன்னா அது பொல்யூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும். அது ஒண்ணுதான். பொல்யூஷன்னா வந்து லங்ஸுக்கு வந்து ஒரு எதிரி. இன்னொரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பொல்யூஷன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு வேலை செய்யுங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜெனரல் ரெக்கமெண்டேஷனா இருந்தா, நான் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க்கர்ஸ்லாம் அடிக்கடி பாக்குறது வந்து, சார் உள்ள வந்து அதை போட்டுட்டு வேலை செய்யறது கஷ்டமா இருக்கு சார், ரொம்ப வேர்க்குது சார், அதனால நாங்க போட மாட்டோம், நாங்க இல்லாமையே வேலை செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரியிலயோ இல்ல ஒரு பொல்யூஷன் அதிகமா இருக்கிற ஒரு ஃபவுண்டரியிலயோ வந்து நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இதுக்காக ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் பாக்குறாங்க. அதை வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த ஒர்க் பிளேஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து லங்ஸ் வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பாசிட்டிவ் சைட்ல சொல்லணும்னா எக்ஸசைசஸ், யோகா, பிரீத்திங் எக்ஸசைசஸ், ஏரோபிக் எக்ஸசைசஸ், இது எல்லாமே வந்து லங்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ் சார், anything to add? So it was actually thank you so much in between. So there was another question which came in the YouTube, sir. One question is some patients, they are having asthma and they are having this COVID season. Now it was a question from a school children, I suppose. So what is happening if an asthma patient is going to school? Is there any risk of asthma, COVID and pneumonia? So actually, they are actually asking such a straightforward question, like if an asthma patient is going to school at this peculiar period, are they prone to pneumonia, sir? No, asthma as such does not have any predilection to develop pneumonia. Asthma is basically an allergic disorder in which, but if your immunity is if you get pneumonia, your asthma can become worse, not the reverse way. Asthma as such is a morbidity, but asthmatics do not get more pneumonia. Angane onnu oru concept illa. Reverse true one. And இம்பார்ட்டண்டா ஒரு வெல் கண்ட்ரோல்டு ஆஸ்மாட்டிக்ல ரெகுலரா மருந்து எடுத்து ஆஸ்மாவை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்த நோயாளிகளுக்கு கோவிட் தாக்கம் வந்து ஆக்சுவலா குறைவா இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் வந்து அதுலதான் வந்து ஒரு ஃபைண்டிங்கே இருந்தது. தெர் வாஸ் ஈவன் சஜஷன், இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிசோனைட் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து கோவிட் வந்து கொஞ்சம் மைல்டு ஸ்டேஜ்லயே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர் கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ் இஸ் ஆஸ்மாவை கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. கண்ட்ரோல்டு அப்படின்னா வந்து
வெளியே தொந்தரவு தெரியாது மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட நுரையீரல் வேலை செய்யும் திறன், அதாவது பல்மரி ஃபங்க்ஷன் லெவல்ஸை வந்து நார்மல் ஆஸ் பாசிபிள் வச்சுட்டு டிசீஸ் வந்து கண்ட்ரோலா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான மருந்துகள் ரெகுலரா எடுத்துட்டு அதுக்கான பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சரியா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு கோவிட் வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் மற்றவங்களை கூட அதிகமாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் எதுவும் கிடையாது. நிமோனியாக்கும் சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வெல் கண்ட்ரோல்ட் ஆஸ்மாட்டிக் நல்லா மருந்து எடுத்துட்டு நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு there is no extra risk of pneumonia compared to common people. Number one. Number two, if an asthmatic by chance they get pneumonia அப்படின்னா அப்போ வந்து நிமோனியா வர்றதுனால அது that will act as a trigger for worsening the asthma. Previously ஒரு வெல் கண்ட்ரோல்ட் ஆஸ்மாட்டிக் வந்து நிமோனியானால அந்த கண்ட்ரோல் குறைஞ்சு அந்த ஆஸ்மா சிம்டம்ஸும் அதிகமாகலாம். இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. Thank you, sir. So there is another question from E.K. Girishan from Coimbatore. Can pneumonia be cured if identified at early stages? Pneumonia is a curable disease. The curable condition. Pneumonia can be cured if it is identified early, very easily. So if it is identified early, because before it causes either complication വരുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈസിലി ക്യൂർ ചെയ്യാം, അത് സംശയമില്ല. Sir, Devika from Coimbatore, sir. Sir, எந்த வகையான நிமோனியா வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது சார்? நிமோனியா வந்துட்டு ஏது நிமோனியா ஆனாலும் அதுல ஆபத்து இருக்கு. Now there are pneumonia if it is because of depends on the virulence of the bacteria. There are three things that happens. Either host, parasite and the organism that is affected. Parasite, the host and the environment. Idu moonumana interaction ana any infection or anything that happens in the body. If a body weak ana, you have got some immune deficiency. You are first thing, you are an elderly person or you are a very small child. You are less than 2 years. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതേസമയം എക്സ്പോസർ ലോകത്തിലേക്ക് ഇല്ല, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബോഡിയിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു എൽഡർലി പേഴ്സൺ. You are undergoing chemotherapy, you are ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, കെമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്, റേഡിയോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്, you are on some steroids for some other disease. ഇങ്ങനെ പല പല മെഡിസിൻസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ന്യൂമോണിയ കൂടുതൽ ബാധകമാകുന്നത്. വിതൗട്ട് എനി റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ ബോഡി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പം there is no question of which organism is more dangerous also. Then there are certain organisms which cause a pneumonia and go off very easily. Adane oru type of mycoplasma like that causes a pneumonia which is commonly known as walking pneumonia. Adayithu pneumonia varum, chelarku varum, ചെറിയൊരു പാച്ച് പോലെ വരും, നമ്മൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല, ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ ചില പേർക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈവൻ ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പീറ്റന്റ് പീപ്പിൾ, അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവില്ലാത്തവർക്കും ചിലപ്പം വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഈ ന്യൂമോണിയ വരാം. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് there can be kidney failure, there can be liver failure and they can die also. So you cannot say which one is more dangerous, which one is less dangerous എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയാസ്, അതായത് ഇപ്പം യു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ICU, അവിടെ വെച്ചൊരു ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ that can be more dangerous because ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഓർഗാനിസം will be resistant to many of the antibiotics. അതായത് അതുകൊണ്ട് ICU ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് അല്ല. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പലരും എന്നോട് വന്ന് പറയാണ്ട് ICU ഒരു 4 നാൾ ഇരിക്കട്ടെ, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. സേഫ് അല്ല, ICU is a very dangerous place. So അവിടെയുള്ള organisms can be very dangerous, that can cause, may not be responding to treatment. So it all depends on your body aspect. The virulence of the parasite, that is, suppose it is some organism which can be very like സാധാരണ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ആണ് 40% of the pneumonias കാരണം.
സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ, അതിനാണ് ഈ ന്യൂമോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂമോകോക്കൽ ന്യൂമോണിയ. So pneumococcal pneumonia is most common. It can come very less form. It can cause in a serious form also. So it all depends on these factors. ஒரு சில விஷயங்கள் தமிழ்லையும் சொல்லிடலாம். இப்போ எந்த நிமோனியா டேஞ்சரஸ், எந்த நிமோனியா டேஞ்சரஸ் இல்லைங்கிறது சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பத்தையும் பொறுத்ததுன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து அதான் சார் சொன்ன மாதிரி இது மூணு ஃபேக்டர் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஹோஸ்ட், அதாவது யாருக்கு நிமோனியா வருது அந்த நோய் இருக்கிறவங்க, நோயாளி. ரெண்டாவது வந்து என்ன கிருமி வருது, ரெண்டாவது. மூணாவது என்விரான்மெண்ட், எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில வருது அப்படிங்கிறது. இப்போ ஒரு 60 வயசு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து நிமோனியா வருது, 20 வயசு ஒருத்தருக்கு அதே இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா ஆப்வியஸா 60 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் அதிகம். ஓகே, இப்போ இப்படி எடுத்துக்கலாம். 60 வயசுல இருக்கிறவர் திடகாத்திரமா இருக்காரு, 20 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து அவருக்கு வேற ஒரு சில ப்ராப்ளம்னால இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்ட், அதாவது அவரோட இம்யூனிட்டி டோட்டலா சப்ரஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? அப்ப 60 வயசுல இருக்கிறத கூட 20 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதே காரணத்தினால வர நிமோனியாக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தின்னு ஆயிரும். ஸோ இதுதான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுல வந்து இந்த கிருமி தான் டேஞ்சரஸ், இந்த கிருமி டேஞ்சரஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா நிமோனியாவுமே நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், கியூர் பண்ணிடலாம் நம்ம சொன்னோம். இதே வந்து எந்த நிமோனியாவுமே முத்த விட்டுட்டு அதுல வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எல்லா நிமோனியாவுமே டேஞ்சரஸ் ஆயிரும். இதுதான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றது அப்படின்னா. இதுல வேற வேற வகைகள் இருக்கு. இப்போ வந்து கம்யூனிட்டி அக்யூர்ட் நிமோனியான்னு சொல்றோம். சாதாரணமா வந்து ஒரு பொதுமக்கள் ஒருத்தருக்கு இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுறது அப்படிங்கிறது நம்மளோட கம்யூனிட்டில இருந்து பரவுற நிமோனியா. இன்னொன்னு ரெண்டாவது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அக்யூர்ட் நிமோனியா. அதுவும் இல்லாம ஒரு சிலர் வந்து ஏற்கனவே வென்டிலேட்டர்லயே இருப்பாங்க, அந்த வென்டிலேட்டர் அக்யூர்ட் நிமோனியான்னு கூட இருக்கு. அந்த மாதிரி போகும்போது ஹாஸ்பிட்டல்லையோ வென்டிலேட்டர்லயோ வர்ற கிருமிகள் வந்து ஏற்கனவே கொடுக்கிற மருந்துகளையும் மீறி புதுசா வர்றதுனால அதோட வீரியம் அதிகமா இருக்கலாம், சாதாரண மருந்துகளுக்கு கட்டுப்படாம இருக்கலாம். அவங்களுக்கு அந்த நிமோனியாக்கு கொடுக்கும் போது மருந்துகளோட தன்மையும் மிக அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்தா தான் கேட்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு சில நிமோனியாக்கள் இருக்கு. ஸோ திருப்பி சொல்றது என்னன்னா, ஆரம்ப கட்டத்துல நிமோனியாவை ட்ரீட் பண்ணோம்னா ட்ரீட் பண்றதும் ஈஸி, டாக்டருக்கும் ஈஸி, பேஷண்ட்டுக்கும் ஈஸி. டாக்டர் நந்தகோபால் പറഞ്ഞതുപോലെ there are different types of pneumonia. ഒന്ന് വന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. വേറൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ, അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് വെന്റിലേറ്റഡ് അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ, അതായത് വെന്റിലേറ്ററിൽ. There are two other types of pneumonia which can be classified. One is healthcare acquired pneumonia. അതായത് ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടര് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഉണ്ട്, ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കുറെ പേര് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു, അവിടെ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, അവിടെ പലരും മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ഹാപ്പൻസ്, പീപ്പിൾ ആർ ക്രൗഡഡ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ടുഗദർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ദോസ് ന്യൂമോണിയാസ് ക്യാൻ ബി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഓൾസോ. There is another type of pneumonia called aspiration pneumonia. അതായത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഫുഡ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, ഡ്രിങ്ക്, വോമിറ്റ്, നമ്മുടെ തന്നെ വോമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് സംബഡി ഹാസ് ഹാഡ് ആൽക്കഹോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വോമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകാം. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ആൽക്കഹോളിക് ആണ്, it can be very dangerous. So there are different types of pneumonias which can be present. Next question please. Sir, there's a question from Manas there's a question for Manas from Chennai. As a school kid, am I going to be affected by any lung diseases after corona? No, you are not going to be affected by anything from corona. Corona is a viral infection. It comes and it goes. And if you have a mild disease, nothing is going to happen to you. Very small percentage of people will have some effect of pneumonia, which might linger on for some time. So corona as such is not going to affect you in any way. Don't worry about that. Only thing is, take care, take precautions, wear your mask, wash your hands frequently whenever you are touching somewhere.
maintain social distancing as far as possible. So if you maintain those things, in that case, it can be done. Yeah, and more so not in a young kid. So school going kidல வந்து complications வரக்கான chances வந்து ரொம்ப குறைவு. In elderly people, yes, there are certain people who go on ventilator, அந்த மாதிரி அதிகமா போறவங்களுக்கு கொஞ்சம் long standing problems இருக்கலாம். But as far as we have seen young kids, it's like just like any other fever. 2 நாள் 3 நாள் இருக்கு, 4வது நாள் வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்காங்க. இதை நாங்க பார்த்த வரைக்கும் 1.5 வருஷமா நாங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் கோவிட். ஸோ this is our experience. We haven't seen a single kid get sick. இது வரைக்கும் நம்ம இதுலையுமே புக்லையுமே இல்லை பேப்பர்ல இதெல்லாம் வர டிவில எல்லாம் வர இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சீரியஸா வருதுன்னு சொல்றது எல்லாமே ஏற்கனவே அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம் இருந்து அந்த ப்ராப்ளத்தோட அவங்களுக்கு கோவிட் வந்திருந்தா தவிர சாதாரணமா இருக்கிற குழந்தைக்கு கோவிட் வரும்போது ரொம்ப மைல்டா தான் இருக்கு. So I think this will clear his doubt. Sir, there is a question from sir. He's asking that in allergic patients, can we completely cure the pneumonia, sir? There is no difference between allergic people and non-allergic people. In everyone treated properly and interfered early, pneumonia can be completely cured. அலர்ஜிங்கிறது வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷன்மா. தட் இஸ் பேசிக்லி மிஸ்ஃபயரிங் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம். இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அங்க வந்து அலர்ஜிங்கிறது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இது அலர்ஜி இருக்கிறதுனால நிமோனியாவுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் கிடையாது. ஸோ யாசச் எப்படி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நிமோனியாவை ட்ரீட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் pneumonia will get cured completely. Sir, there is another question from Sujitra, sir. What foods we should not eat when we have pneumonia, sir? You should not be drinking whiskey. You should not be. Otherwise, all food can be taken, healthy food. But in general, you should avoid ice cold drinks and all that because that can lower the immunity in the throat. Some people may get some bronchospasm, so we tell them not to have that. Otherwise, anything healthy can be eaten. இந்த உணவு வந்து நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி, உணவுனால நிமோனியா வருமா, உணவுனால சளி பிடிக்குமா அப்படிங்கிறது. நம்ம ஆங்கில நவீன மருத்துவத்துல வந்து we are very clear. அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் டெஃபினட்டா வந்து இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது அதை போக ரொம்ப கூலா ஒரு டெம்பரேச்சர் சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஐஸ் கோல்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்றதே வந்து அந்த டெம்பரேச்சர்னால கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி வந்து குறையும். அதுக்காக மற்றபடி இந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும், இந்த சாப்பாடு ஆகாது, இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு, அதாவது ஒரு 100 பேர் ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னா அதுல ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு சில உணவுகள் வந்து நேச்சுரலாவே அவங்க அலர்ஜிக்கா இருப்பாங்க, அதை எடுக்க கூடாது. இப்போ எனக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். எனக்கு மீன் சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஆகும், அந்த டைம்ல எனக்கு மூச்சு திணறல் கூட வரலாம் அப்படின்னா அப்ப நான் எப்பவுமே மீன் சாப்பிடக்கூடாது, ரைட்டா? அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஃபுட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா அலர்ஜி இருக்கோ அதுதான் அவாய்ட் பண்ணுமே தவிர பொதுவா இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா சளி அதிகமா பிடிக்கும், இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா சளி கம்மியா பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. எது சாப்பிட்டாலும் நல்லா நியூட்ரிஷியஸா ஹெல்த்தியா சாப்பிட்டுக்கலாம். மேபி இப்போ இந்த நிமோனியா சளி எல்லாம் இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது வாமா சூடா இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கணும். Thank you, Excuse sir. me, sir. Sir, I have a question, sir. Yes. Sir, after taking this vaccination, will they get this pneumonia again, sir? Which vaccine? Again, question is which vaccine? எந்த வேக்சின்மா? Pneumonia vaccine. இல்லம்மா. Vaccine for pneumonia. Vaccine for pneumonia is given to prevent pneumonia. Now there are vaccines available for pneumonia, or there are mainly used vaccines for pneumonia. One is against pneumococcal virus. Another is influenza virus. These are the two
vaccines that are available. Now the question is, if you get COVID vaccine, will you not get COVID? You can get COVID, but the intensity of the COVID disease will be very low because body immunity will be much high. Other than that is what is the purpose of giving pneumococcal vaccine also. So when you are taking a pneumonia vaccine, you are preventing chances of your getting pneumonia. Even if you get a pneumonia, it will not be very severe. It will not cause as much of problems in your body and you will not die of pneumonia. That is what is intended. A small percentage of people can still get pneumonia. நம்ம ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப கிளியரா ஆரம்பத்துல சொன்னோம், நிமோனியாவோட சிவியரிட்டியும் டேஞ்சரஸும் வந்து அதோட ஒருத்தரோட பாடி கண்டிஷன், என்விரான்மெண்ட், அதாவது சுற்றுப்புற சூழல், அவங்களோட உடம்போட கண்டிஷன், பேஷண்டோட நிலைமை அப்படிங்கறத சொன்னோம். அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட், உதாரணத்துக்கு ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட், அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது அவங்க இம்யூனிட்டி நேச்சுரலா கம்மியா இருக்கும். அந்த இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நியூமோகாக்கல் பாக்டீரியானால இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அந்த பாக்டீரியா பரவறக்கு, இன்வேசிவ் நியூமோகாக்கல் டிசீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வேக்சின் போட்டோம் அப்படின்னா the chances of them getting pneumococcal invasive disease, அதாவது டேஞ்சரஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் நிமோனியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை வெகுவாக குறைச்சிடுறோம். அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்தாலும் ஒரு மைல்டான நிமோனியாவா வந்துட்டு போகும், இல்ல மைல்டான ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மட்டுமே வந்துட்டு போகும். அதுவுமே வெகு சிலருக்கு தான். ஸோ அந்த ரிஸ்கை வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்காகத்தான் வேக்சின் கொடுக்குறோம். ஸோ வேக்சின் வந்து நம்ம நியூமோகாக்கல் டிசீஸ் கொடுக்குறோம், ஃப்ளூ வேக்சின் கொடுக்குறோம். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நம்ம கோவிட் வேக்சின்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இது எல்லாமே வந்து சான்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் நல்லா குறையும், சான்சஸ் ஆஃப் சிவியரிட்டி இன்னும் நல்லா குறையும், நிமோனியானால இறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வெகுவாக மேக்சிமம் குறைச்சிரும். இதுதான் வேக்சினோட நோக்கம். Thank you, sir. There's another question from Shobika from Palakkad. Sir, in which situation the pneumonia becomes adverse and that leads to death? In which situation? It all again, namma nerathe paranjadupole host, soil and parasite. Idinte interaction lana irikkunnathu. If the host is weak, the parasite will be strong. If the soil is strong, the parasite will be strong. Similarly, so it is an interaction between these three. So a balance undengil eluppam theerum. Those people who die from pneumonia are people who are weak in immunity, elderly people, very young people, and people who have immunosuppressant diseases, people who suffer from who take medicines which suppress their immunity, like corticosteroids, anti-cancer drugs, people who undergo splenectomy. Spleen എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യും ചില കാരണത്താൽ. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് ബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, സോ ഹോസ്റ്റ് വീക്ക്നെസ്സസ്. Then there is parasite weak, strength എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a parasite which is resistant to all antibiotics, available antibiotics. It has been, അതിലെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റിബയോട്ടിക് മിസ്യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ പോകും, ഡോക്ടർ പറയും ഒരു കോഴ്സ് അമോക്സിസിലിൻ കഴിക്കാൻ പറയും. നിങ്ങൾ ഒരു 4 ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കും, 5 ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കും, ഇനി എന്തിനാ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനൊക്കെ പറയും, അതുകൊണ്ട് ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വിടും. അത് this bacteria can become resistant to amoxicillin. So pneumonia caused by bacteria which are resistant to other antibiotics, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള condition. These are the conditions in which the patient can get invasive disease, and the patient, it can lead to death also. But if interfered early and treated properly, most pneumonias can be cured. Yep. Thank you, doctor. There's another question from Balakumaran from Chennai. Is long-term medication required for chronic bronchitis? Yeah, sir. இல்ல, chronic bronchitis அப்படிங்கிறது இங்க அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் மாதிரி, பட் ஸ்டில் வில் டேக் த கொஸ்டின்.
சரி, நிமோனியா மாதிரியே இதையும் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சாரோட லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஒரு சில அடிஷன்ஸ் இன் தமிழ். இப்போ நிமோனியா வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு. அந்த டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, ஏற்கனவே சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறவங்க, கார்டியாக் ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், ஸ்பிளீன் ரிமூவ் பண்ணவங்க. ஏன்னா ஸ்பிளீன் இஸ் அன் ஆர்கன். அந்த ஆர்கன்ல இருந்து நிறைய இம்யூனிட்டிக்கான செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இம்யூனிட்டி பவர் வந்து குறைவா இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிமோனியா கேன் பி டேஞ்சரஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும். இதுதான் வந்து சார் சொல்ல வந்தது. இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த ஆர்கன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காங்கிறத கூட அந்த வார்த்தைகள் வந்து நம்ம தவறுகள்னால வந்து அது அந்த பாக்டீரியா வந்து நம்ம கொடுக்குற ஆன்டிபயாட்டிக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுது. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அடுத்த டைம் இந்த பாக்டீரியா இன்னொருத்தருக்கு பரவுது, இல்லை அவங்ககிட்ட இன்னொரு டைம் நிமோனியா வருதுன்னா ஆர்டினரி பாக்டீரியாவுக்கு அது ஆன்டிபயாட்டிக் கேட்காது, இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா நம்ம யூஸ்வலா என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்னா ஒரு கோர்ஸ்னு ஒரு டைம் இருக்கு, டியூரேஷன் இருக்கு. ஒரு மருந்துக்கும் ஒரு டிசீஸ்க்கும் ஒரு டியூரேஷன் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க வந்து டியூபர்குலோசிஸ் ஒரு பேஷண்ட் வந்தா மினிமம் 6 மாசம் எடுக்க சொல்லுவோம். இதே நிமோனியாவே வந்து லங் ஆப்சஸ் அப்படின்னு வந்து உள்ள வந்து சீல் பிடிச்ச மாதிரி கட்டியா வந்ததுன்னா குறைஞ்சபட்சம் 6ல இருந்து 12 வாரம் வரைக்கும் நம்ம மருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த 6ல இருந்து 12 வாரத்துல வந்து ஒரு 2ல இருந்து 3 வாரம் மருந்து சாப்பிடும் போதே நமக்கு வந்து அதுக்கான அறிகுறிகள், அதாவது காய்ச்சல் இருக்காது, சளி இருக்காது, இருமல் இருக்காது, கோலை வராது, நல்லா தான் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இதுக்கப்புறம் ஏன் போய் தேவையில்லாம மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கணும்? டாக்டர் இப்படித்தான்ப்பா தேவையில்லாம மாத்திரை சாப்பிட சொல்லுவாங்க, நமக்கு என்ன, நமக்கு சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விடும்போது அது உள்ள இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா வந்து திருப்பி கொஞ்ச நாள் உடனே வராது, ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் கழிச்சு அதுக்கு திருப்பி அந்த ஸ்ட்ரென்த் கேதர் பண்ணி அது திருப்பி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டினரியா கொடுத்த ஒரு மாத்திரையா கொடுத்த பாக்டீரியா ஆன்டிபயோட்டிக் பத்தாம நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டி வரலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து சுச்சுவேஷன்ஸை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கும் போது ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வர வர நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் அதிகமாயிட்டே போகும். ஏன்னா ஒரு சாதாரணமா ஒரு மாத்திரையா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மருந்தை வந்து ஒரு கொடுத்து சரி பண்ணிக்க வேண்டிய வியாதி வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியிருக்கும். சாதாரண இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டிய பதிலாக வந்து ஒரு பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் போட வேண்டியிருக்கும். பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்லயும் ஒரு ஹையர் ரேஞ்ச் போக வேண்டியிருக்கும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம தவறுகள்னால வர்ற விஷயங்கள். இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகாம பார்த்துக்க வேண்டிய கடமை வந்து டாக்டர்ஸ், பார்மசிஸ்ட் அண்ட் பேஷண்ட் கிட்ட இருக்கு. இது ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். இப்போ அடுத்த இதுக்கு வந்து கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸும் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இதுன்னு தெரியணும். இப்போ வந்து ஆக்சுவலா கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் அப்படிங்கறத வந்து இப்போ ரீசன்ட் நாமன்கிளேச்சர்ல வந்து சிஓபிடி அப்படின்னு கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்னு ரீக்வெஸ்டன் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த பிராங்கைட்டிஸ்ங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் சிஓபிடி. அப்போ அது எதனால வந்தது, எவ்வளவு நுரையீரல் வேலை செய்யற அளவு எவ்வளவு இருக்கு, அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளவு வருது, எவ்வளவு டைம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் இதனால ஆக வேண்டியிருக்கு, எல்லாத்தையும் பொறுத்துதான் வந்து நம்ம வந்து மருந்துகள் தொடர்ந்து எடுத்துருக்கணுமா, லைஃப் லாங் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே முடிவு பண்றது. ஸோ ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப மைல்டா இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு மாடரேட்டா இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு சிவியரா இருக்கும். ஸோ எவ்வளவு மாடரேட் டு சிவியர் டிசீஸ் அப்படின்னா ப்ராப்ளி தே மே ரெக்யர் வெரி லாங் டர்ம் மெடிகேஷன்ஸ். பட் மெடிகேஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து நம்ம எதனால அது வருது அந்த காரணங்களை தவிர்த்துக்கிறது, அவாய்டன்ஸ் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது மூச்சு பயிற்சிகள். இப்ப இந்த வேக்சின் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அந்த வேக்சின் போட்டுக்கிறது, கரெக்டான வழிமுறைகளை பின்பற்றுறது, இது எல்லாமே இருந்தா மருந்துகளோட தேவை வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சு வரும். So, sir, anything to add for chronic bronchitis, sir? No, chronic bronchitis it is that is a totally different entity altogether. It has got nothing to do with bronchitic. People who have bronchitis or COPD are more prone to develop pneumonia. They can get pneumonia very easily. Tendency, not unlike asthma. Asthma is an allergic problem. Chronic bronchitis is a totally different problem in which they can get infected with pneumonia, especially if they are exposed to environment, wrong environment. Thank you, sir. There's another question from Balakumaran from Chennai. Can we manage without medication, like changing the food habits and all? For pneumonia? No, is he asking the questions for with reference to pneumonia? Yes, sir. No, with reference to pneumonia,
I'm not sure it's the correct method, because what can happen is the disease can worsen, and we may require more medicines than originally needed. We may end up in a situation where we are worse than what we were before by postponing the treatment. Putting it straight, food controlling is not the solution for treating pneumonia. Antibiotics have to be given. And there are certain small, very minor pneumonias may heal by itself, like mycoplasma pneumonia may go off without your knowledge. Or some viral pneumonias may be self-limiting. அதாவது தனியா வரும், தனியா போய். Sir, another question from Lakshmi sir. Pneumonia recovery period பத்தி கேட்டிருக்காங்க sir. Exact specific question சொல்ல முடியுங்களா? Sir, what is the recovery period of pneumonia? அதான் ஒரு நிமோனியாக்கும் அது வேறுபடுமா, எந்த அளவுக்கு சிவியரா இருக்கு, நம்ம டிசீஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு. அதாவது அகைன் இதே ஃபேக்டர்ஸ் தான் சார் சொன்னார் இல்லையா, போஸ்ட் பேத்தோஜன் என்விரான்மெண்ட், இது மூணும் தான் அங்க வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபி நிமோனியாக்கு 6 மாசம் மருந்து கொடுக்கணும், சமயத்துல அதோட விளைவுகள் வந்து இன்னும் கிளியரா இருக்கு, கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆகும். இப்போ கோவிட்லயே நம்ம பாக்குறோம், கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வீட்லயே இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து ஒண்ணுமே ஆகாம 1 வாரம் 10 நாள்ல அவங்க சாதாரணமா வேலைக்கு போறவங்க இருக்காங்க. அதே சமயத்துல கோவிட்லயே வந்து 3 மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆனவங்க இருக்காங்க. நம்ம ரெண்டையுமே பாக்குறோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பேஷண்ட்டுக்கும் செகண்ட் டைப் ஆஃப் பேஷண்ட்டுக்கும் ரெக்கவரி பீரியட் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஆப்வியஸா இருக்காது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்மளோட இம்யூனிட்டி, நம்மளோட ஏஜ், நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த், நமக்கு எந்த அளவுக்கு சிவியரா நிமோனியா வந்திருக்கு, நமக்கு நிமோனியா வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதோட ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஏர்லியரா கரெக்ட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா, இத்தனையும் வச்சுதான் வந்து அதோட ரெக்கவரி பீரியட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த டியூரேஷன் எடுத்தாங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் குறைஞ்சிரும், இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் கிளியர் ஆயிரும். ஆனா அதோட விளைவுகள் கிளியர் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம். சார், எனிதிங் டு ஆட் சார்? No, nothing more to be added to that. Thank you. Sir, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സർ, ഒരു ചോദ്യം നമുക്കറിയുന്ന ഇപ്പം ചോദിച്ചാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലങ്സിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാര് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചിലപ്പോ ചില കേസിലൊക്കെ സർ, ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ വീട്ടില് ന്യൂമോണിയ പേഷ്യന്റ് അവർ കിടന്നപ്പോ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും അവർക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് അവർ പിന്നെയും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു. അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു അങ്ങനെ ആ കാൻഡിഡേറ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ patient adequate as per the instruction of the doctors, the drug should be given at the correct time then you have to look at the nutrition and hydration, അതായത് adequate amount of fluid the patient is taking or not, വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, ആഹാരം ശരിക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഇപ്പൊ ബെഡ് റിഡൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ ആണ്, ബെഡ് റിഡൻ ആണെങ്കിൽ കിടത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി there can be aspiration, ഇത് ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ there can be again recurrence of pneumonia and recurrence of, it all depends on what is the underlying condition എന്താണ് അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ suppose if a person is a bedridden patient and having many other chronic comorbidities on the, അതായത് comorbidities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ associated severe diabetes അല്ലെങ്കിൽ dilapidated situation, വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ളപ്പം we have to take due precaution to nurse the patient at home. അല്ലാതെ this pneumonia is not going to infect you, അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം സ്വന്തം പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പേഷ്യന്റിന് അഡീക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ, അഡീക്വേറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ, അതായത് വെള്ളം,
food, correct time food. If the patient is coughing and is aspirating, nursing care is very important. That is the thing I think we can take care of. Sir, can I just add? Yeah, please. Yes, sir. No, just to replicate some of things in Tamil, pneumonia patient வந்து வீட்ல இருக்கும்போது வந்து அவங்கள வந்து கரெக்டான டியூரேஷன், அதாவது தொந்தரவு குறைஞ்சிருச்சு, காய்ச்சல் இல்ல, இருமல் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு 10 நாள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 10 நாள்ல நம்ம 4 நாள் நிறுத்துறது, 5 நாள் நிறுத்துறதுங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து அவங்க கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதாகட்டும், மருந்து கொடுக்கறதாகட்டும் உட்கார வச்சு அவங்க கொடுத்துக்கணும். திருப்பி வந்து புறையறது, ஆஸ்பிரேஷன் ஆகாம பார்த்துக்கணும். ஆஸ்பிரேஷன் ஆனா திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன் பலமாகலாம். அண்ட் நியூட்ரிஷன் கரெக்டா சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா வெரி குட். ஸோ ஒன்லி ஒன் மோர் திங் இஸ், இது வந்து பேஷண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா அவங்களோட நர்சிங் கேர் கரெக்டா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. ஒண்ணு. நம்ம கூட இருக்கிற அட்டண்டர்ஸ், எனக்கு ஒரு சின்ன இதுதான், இதுல வந்து நம்ம அட்டண்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வயசானவங்க, அவங்களுக்கே ஏற்கனவே வியாதி இருக்கு, அவங்களுக்கே ஏற்கனவே ஒரு சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, இல்லை இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க போய் இவங்களை பாத்துக்கிறேன்னு போய் அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு பரவக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபி மாதிரியோ கோவிட் மாதிரியோ இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு பரவலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஆனா யூஸ்வலா இந்த ஜென்ரல் நம்ம பாக்டீரியல் நிமோனியா இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க, ஒரு 4-5 days இருக்காங்க அப்படின்னாலே அவங்களோட இன்ஃபெக்டிவிட்டி பொட்டன்ஷியல், அவங்க கிட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஒரு 4-5 days ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும் போதே ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் ஆயிரும். அதுக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இது பண்ணணும் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப வயசானவங்க இருக்காங்க வீட்டுல, அதே வீட்டுல வந்து அவங்களுக்கும் ஏற்கனவே வியாதி இருக்கு, அவங்க தான் பார்த்தாங்கங்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அப்ப நம்ம மாஸ்க், கிளவுஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கலாம். ஜெனரல் ப்ரிகாஷன்ஸ், இப்போ கோவிட்க்கு எப்படி ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Thank you, doctor. There's another question from E.K. Girishan from Coimbatore. Doctor, sorry to say, I know one of my friend's dad who used to smoke a pack of cigarette within an hour. He didn't have any ailments, but his was a natural death at the age of 88. What is your take, doctor? He died at the age of 88. Yes, sir. 88 is the right age to die. No, his question is even after smoking he didn't have any problem. See, okay. I'll ask the same person another question. One fellow jumps from the top of a building and he dies. Another fellow jumps, he breaks only his leg. Another fellow jumps and lands on his foot, nothing happens to him. So the person who has jumped and has had nothing happening to him, will he say that, come, we will all jump from the building? So it is all a chance. So some people, I have heard people saying that my grandfather was very healthy, he smoked 20 cigarettes a day. For all the people who smoke do not get COPD. Everyone does not suffer, but chances of your suffering are more. But suppose a person COPD or chronic obstructive pulmonary disease coming from smoking, it happens to around 20% of the smokers, not all the smokers. But they may get some other disease. They may have peripheral vascular disease. They can have disease, cancers, so since he lived till 88 is not a reason that somebody should follow it up. It is all statistical evidence. It is not evidence-based medicine. It is evidence alla. Okay. Nandagopal. Yes, sir. No, I think that would have been understood by everyone, sir. No, ஒருத்தர் ஸ்மோக், இது வந்து என்னன்னா தெரியும் இல்லையா, பைக்ல போய் நம்ம வந்து சரமாரியா வண்டி ஓட்டுவாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னா எல்லாரும் அந்த மாதிரி வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிச்சா என்னங்கிறது. ஸோ தட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் திங். சி, ஒரு 100 பேர் ஸ்மோக் பண்ற இடத்துல வந்து ஒருத்தர் 2 பேர் வந்து இல்லை, ஈவன் 10 பேர் கூட நல்லா இருக்கலாம், ஆனா மீதி 90 பேருக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நம்ம 90ல நம்ம இருப்போம்னு நினைச்சு கரெக்டா இருந்துக்கிறது பெட்டர். இல்லை நான் 10ல தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம
ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தோம்னா பின்னாடி நம்ம தான் வருத்தப்பட வேண்டியது இருக்கும். Thank you, doctor. There's another question from Prithwin. Will I get pneumonia just by going to a hospital? Are they possible? What are the precautions I should take to avoid getting pneumonia? Going to a hospital, if by going to a hospital, we would be getting everyday pneumonia. We are most of the time, the best part of my life I am spending in the hospital. So it is not that you go to a hospital, you will get pneumonia. But present day situation, since there is a lot of COVID and around, you should be wearing your mask, maintaining certain health decorums, and using sanitizer, washing your hands. So these general precautions you should take. Going to a hospital does not give you pneumonia. On the contrary, sir, I would just like to add, இப்போ ரெகுலரா நாங்க இங்க பார்ப்போம், ஒரு பேஷண்ட் இருப்பாங்க, பேஷண்ட் பார்க்கறதுக்கு ஒரு 10 அட்டெண்டர் வருவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், இங்க வந்து இந்த ஹோஸ்ட் பேத்தோஜன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்பிளே அப்படின்னு. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ், ஒரு சிவியர் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க இருக்கும்போது அவங்க வந்து டயபெட்டிஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு 10-20 அட்டெண்டர்ஸ் டெய்லி வந்துட்டு போறாங்க அப்படின்னா, இதுல ஏதாவது ஒரு அட்டெண்டருக்கு ஒரு மைல்டு ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் நிமோனியா இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த அட்டெண்டருக்கு வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெருசா ஒரு சாதாரண ஒரு இருமல் தவிர, சாதாரண ஒரு சளியை தவிர வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆனா அதே கிருமி இந்த டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வேளை ஒட்டிக்குச்சு அப்படின்னா, அந்த ரூம்ல ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்காங்க, அந்த டைம்ல வந்து கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பிகாஸ் ஹிஸ் இம்யூனிட்டி இஸ் வெரி லோ, இட் மே ஆக்சுவலி பிகம் அ வெரி டேஞ்சரஸ் நிமோனியா. ஸோ இந்த ரீசன்னாலேயே வந்து நாங்க வந்து பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸ் வந்து உள்ள அதிகம் வேண்டாம், ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கான சான்சஸ், அதாவது அட்டெண்டர்ஸ் கிடையாது, உங்களுக்கு ரிலேட்டிவா யாரு பேஷண்டா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் வர காரணம் நீங்களாவே இருந்துருவீங்க அப்படின்னு நாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். ஸோ அவர் கேட்ட கேள்வி நான் மாத்தி சொல்லலாம், நீங்க பேஷண்ட்டை பாக்குறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு மோர் டேஞ்சர், நாட் ஃபார் யூ. சார், உங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு ஏதாச்சும் இருக்கா சார்? சாரிங்க, கேள்வி புரியலைங்க. குரட்டை விட்டு தூங்குபவர்களுக்கு அந்த நுரையீரல் பாதிப்பு ஏதாச்சும் இருக்கா சார், இல்ல அது சாதாரணமாக சார்? குரட்டை விட்டு தூங்குபவர்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏதேனும் இருக்கிறதா, இதுதான் கேள்வி இல்லைங்களா? இல்லம்மா, ஸ்னோரிங் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலா அப்பர் ஏர்வேல வர்ற ஒரு அனடாமிக்கல் இஷ்யூனால, பிசியலாஜிக்கல் இஷ்யூனால வர்ற ஒரு ப்ராப்ளம். அவங்களுக்கு வந்து குரட்டை மட்டும் இருக்கு, ஸ்னோரிங் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அவங்களோட கூட இருக்கிறவங்களுக்கு, பக்கத்துல படுக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை. ஆனா அதே ஸ்னோரிங்கோட there is an entity called obstructive sleep apnea அப்படின்னு, குரட்டையோட சேர்ந்து மூச்சு விடுதல் வந்து உள்ள அடைபட்டு போகும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா it can lead to other complications, cardiac, neurological, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் ரொம்ப ஒபிசிட்டி இருந்ததுன்னா ஒபிசிட்டி ஹைப்போவென்டிலேஷன் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அங்கிருந்து லீட் ஆகலாம். நாட் ஜஸ்ட் பிளைன் ஸ்னோரிங் மட்டும் கிடையாது, ஸ்னோரிங் விச் இஸ் வித் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாகலாம். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. There is another question from Jubi Ashir. Any symptoms to differentiate bacterial and viral pneumonia? Yeah, bacterial and viral pneumonias are usually the presentations are different. Viral pneumonias are usually associated with symptoms of coryza, അതായത് തുമ്മൽ വരാം, മൂക്കിൽ വെള്ളം പോലെ ഒലിക്കാം, ഫീവർ വരും, അതായത് തൊണ്ടവേദന. These things are more common in viral infections. Bacterial pneumonias and viral pneumonias may present with fever or may not present with fever. So sometimes there can be high fever, very variable. And viral pneumonias spread is different. The morphological presentation, அதாவது X-ray எடுக்கும்போது presentation is totally different.
Bacterial pneumonias are usually confined to one particular area, and their presentation is with presence of unusual immunocompetent ആള്, അതായത് immune competency അതായത് immune suppression ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുണ്ട്. It will be presenting with a very high fever, chills, chest pain, and some breathing difficulty and rusty cough and presentation. So that is a classical, typical viral pneumonia. But many times the difference is difficult to present. That is, you will have difference in the blood counts. In case of viral pneumonia, the blood counts may be normal, neutrophils may be normal, lymphocytes may be low. Whereas in case of bacterial pneumonia, the total counts is very high, the neutrophils will be very high, and these are the differences that usually are. And the treatment is, of course, viral and bacterial are totally different. Most of the viral pneumonias are self-limiting. അത് വന്നിട്ട് ശരിയായി പോകും. Bacterial pneumonias are usually they need antibiotics and treatment. Thank you, doctor. There's another question from Vijay Chitra Armugam. Do Ayurvedic treatments are effective against pneumonia? Well, we are not Ayurvedic doctors and we are not studied Ayurveda, so I don't know anything about it. I will say there may be some treatment, but we don't know. I will not make a comment on that. Sir, can I ask one question, sir? I'm Binimol. Yes, please. Hello. Yeah, sir. GPS patients കൂടെ ഈ ന്യൂമോണിയ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാറേ? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാ അവർക്ക്? ആർക്ക്? GBS, Guillain-Barré syndrome affect ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന് കൂടെ ന്യൂമോണിയ വരുമോ സർ? Some people can get pneumonia. Pneumonia is because Guillain-Barré is usually a viral illness. It can be associated with pneumonias. Especially, many of them can have aspiration pneumonias. ഞാൻ സാറ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പം ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം, മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അലോ ചെയ്യത്തില്ല, എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തിരുന്നു സർ. ന്യൂമോണിയ എല്ലാം ക്യൂർ ആയിട്ട് വന്നു. ബട്ട് വിതിൻ a week again she developed pneumonia. It's my mother only, sir. She developed pneumonia and it's very severe and almost 90% of lungs is getting affected. So how come it possible, sir? It is possible. There can be aspiration of your own whatever is being fed, that can be aspirated. There can be aspiration, contamination from guests who are coming. All these things can, when your immunity is low, you are likely to get any of these illnesses. It is possible. So all related to the strength of immunity of the patient, right, sir? That is what exactly I said. It is a interaction between host soil and parasite. Yeah, okay, sir. Because my mom is no more. Last month she died, sir. She died because of this GBS and high pneumonia only, sir. But okay, sir. Anyway, very sorry to hear Very that. sorry for that. Yeah. We struggled a lot, sir. We struggled a lot. Actually, finally, they told me that it is actually due to this pneumonial attack only. And we don't know the reason, how it comes to her and all. Because very, very, very carefully we, what to say, അത്രയും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരുന്നു സർ. ബട്ട് ഒന്നും എന്താ ചെയ്യാ, 63 only she. But after vaccine only, after taking vaccine, within 2 weeks she developed, this GBS, sir, and half paralytic and all. And again we gave this one plasma therapy, IgIV injections and all. Slowly she is recovering, but suddenly this pneumonial attack caused and she died, sir. It can be hospital acquired pneumonia also. Nobody has control on that. That also you have to understand. How can we detect, sir? Even if in bedridden patients, how can we detect pneumonia, sir? Because no breathing problem, nothing.
she's feeling okay because my I'm ഞാൻ കണ്ടതാണ് സാറേ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. You have to have high index of suspicion. When things are not going wrong, pneumonia could be like prostration, confusion, just weakness. These all can be a symptom of pneumonia also. So that is why it is what is clinical medicine. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your information, sir. Doctor, thank you so much. Actually, time is 7:15. So I want to ask one important question. I am Nisi, Department of Microbiology, SNGC, sir. Sir, during this World Pneumonia Day, we were actually talking a lot of things. So, what message you would like to give to the people, those who are attending this meeting through Google, Microsoft Team and YouTube Teams, etc.? The young people, variety of the listeners will be youngsters and young people. They should have eat well, play well, do everything well, avoid smoking and avoid drinking. Live healthy and be healthy. Let us not take antibiotics, let us not get pneumonias, and let us not. So, a healthy lifestyle of living will be, there is no substitute for that. That is what it will be my message for that. Nandagopal, please. Yes, sir. So, I think you have covered everything. Kandipa, one thing is avoid smoking, have a healthy lifestyle, and avoid pollution. Do probably a small bit, but our bit to the environmental climate change and to avoid pollution, and healthy food, avoid junk food, avoid smoking, so, and exercise, be happy, and try to follow rules. Thank you. Thank you, sir. Thank you, doctors, for your most valuable time and knowledge. And sorry to the questions unanswered due to the lack of time. Now, I would, sir, can we wind up? Yes. Okay. Thank you, doctors, once again. Now, I would like to invite Dr. Lakshmi Priya to conclude the session with the formal vote of thanks. Ma'am, please. Thank you. Thank you. Okay. Good evening, everyone, to one and all present here, and our esteemed chief guests, Dr. Jaymohan Unnithan and Dr. Nandagopal Velayuthasamy, both consultant pulmonologists from the Institute of Lung Care and Research, Hindusthan Hospital, Coimbatore, our respected principal, Dr. M. Ilangovan, and the management team of Sree Narayana Guru College, our respected HOD, Dr. Nisi S., and all the participants. It is such an honor for me to get this opportunity to thank you all. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of this event for their presence and contribution to make this event a great success. Special thanks to Dr. M. Ilangovan, our principal, and the management team of Sree Narayana Guru College for providing the immense support to make this event successful. I extend my gratitude to our honorable guests, Dr. Jaymohan Unnithan and Dr. Nandagopal Velayuthasamy, to take out time from their busy schedules to grace the event. Thank you, sirs, for giving us an insight and awareness about the disease pneumonia on this World Pneumonia Day. Thank you, sir, for shedding light on the common mistakes that we may make to make this mild disease into severe, and also about the ways to keep our lungs healthy. I would extend my gratitude to Dr. Jubi, Dr. Geeta, and our student coordinator, Harikrishnan A., for working hard for these past few days to make this event a success. On behalf of the Microbiology Department, Sree Narayana Guru College, thank you all once again for participating and making this event a great success. Thank you all. Thank you.
Thank you all the participants. Please note that the feedback link is being posted in the chat box. Please do fill the same. I repeat, participants, please note that the feedback link is being posted in the chat box. Please do fill the same. And one more kind information to the participants. All of you, please unmute, switch on your camera for a screenshot to be captured. We can leave, madam. Thank you. Thank you so much for participating. Thank you. Thank you, doctors. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Participants can fill the feedback link. Participants can fill the feedback link. Thank you all for your participation. Thank you, everyone.